a Lenovo Thinkpad. The model is L390 Yoga Lenovo. The problem is the touch screen display is broken. I'll show you how to change this touch screen display. ডিসপ্লেটা আমরা এভাবে খুলে নিব। স্লাইডিং আছে, লক আছে, আমরা আনলক করে সুন্দর করে এটা ডিসপ্লেটা আমরা রিমুভ করবো বডি থেকে, তারপর নতুন ডিসপ্লে ইনস্টল করবো। অলরেডি ইনস্টল নিউ ডিসপ্লে। ওয়াও, টাচ ওয়ার্কিং নাইস। Yeah, nice working, just fitting. It's working, everything okay. Is button working? Sorry, just check. Yes, 1 2. Okay. It's good. Yeah, everything should be fine.